okajiddeko okodda ayayayaya kati nsigadde obedda nsigadde neeyogeza n'aba kiro obwa class monitor mbukuwadde oli alabika tabunneyanzizza naye tonnabakumbule sikiwa nti era tuteredde bulungi nze ndaba ng'ekikyabulamuuko bannaye embaaniriza tugenda kutandika tukomyewo mu kibiina kyaffe ku podcast yaffe eno Bakaluba Real Talk mbadde ndudde okubeerako nammwe nkomyewo leero nga mbeesunga nkomyewo leero mumale okumbulya buli omu kyakwasaganyizza ekikyagaanye deni ate ekiyiseemu tukyebaliza Mukama Katonda ekikyagaane tube nga tukisalira entoto mboozayo z'okumalako omwaka nga bwe gwatambula but above all sisobola okutandika programu eno nga sinnaba kweyanza abantu mwenna abajja ku 4 points lwe twategeka event yaffe ne Mwami Newton ekyali ku 4 points sisobola kibanyumiza naye ndowooza abatandise naffe akalanga ako mukalabya akasooka Mukama yali mulungi nti twajjuza hotel twajjuza ekibangirizi wonna we twali ne tutuuka ekiseera ne batugamba nti mulekerawo okuyingira mbeebaza nnyo kuba nti bino ebintu tubisomesa wano ne bibanga ebyokusaaga naye seriously mwabitegeera nti nno bintu bya nsonga ate era bizimba mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu ekyo kyatuwa amaanyi okutegeera nti mulimu ddala abantu abatanyumirwa bunyumirwa bintu byakubeera awo nti nno byakuwogana buwoganyi naye nga twogera ebintu eby'ensonga mbaaniriza olwaleero omulamwa gwaffe akisamu ono aganye okuguteekako awo mube nga mugulaba nabagambye buli kyemulaba nga kiteredde nze mba nkikoze ekiba kiganye kyonna kibeera kya akisam naye kansooke mbabuuzeeko hati mwogamba oti Amatiya Semusu obeerako nnyo sinani walaikum salaamu warahmatullah mwebale nnyo mbeebaza nnyo mwenna abali kuno nti kyembamanyiiko ddala abali ku TikTok ku Facebook eno we want to maintain our class tusigala nga tuli ku mulamwa and we show some degree of respect mu bintu byonna bye tuba tusoma wano bye tukkiriziganyiza nabyo ne bye tuba tetukkiriziganyiza nabyo era mbasaba mukwate peni n'olupapula tusigale ku mulamwa omulamwa gw'olwaleero tugenda kuba twogera ku kye twayise overcoming self doubt ne fear okubanga tulwanyisa ekintu kye twaliisa okuba nti tetwekkiririzaamu n'okutya njagala mumpitire Saala Asembere Rita Musisi nkulabye Irene Mutomi njagala mugezeeko okusharinga akantu kano ntera okuba wamu eddakiika zange ezisooka nga tugenda kutandika mukatambuze aba TikTok mmanyi mujja kugenda nga mukendeeramuuko mbalaba muze muli bangi eno gye tugendako is 15 phase obugumiikiriza bwammwe kwe muli omusomo guno guli live kaakati ku Facebook ne ku YouTube ku pages zaffe Bakaluba Property Services ayagadde okudduka mu bwangu osobola okubanga otusanga ku TikTok kwendinga Haji Bakaluba nina faces zange zenkyayagala mmala okuziwulya nti zimaze okutuuka wano Irene Nkulabye Bashiri Freddy Safari Joseph Boji Tina mugamba mutya Haji Bakaluba musomesa wammwe yayingiddewo olunaku lw'olwaleero abali ebweru ekyeyo kibayisa butya obunyogovu buyingiddewo butya amanyi kati mutuuseeko mu mbeera gye twaliise waddeko Tina simanyi oba mumaze okusharinga ekimala kuba njagala kati kudivinga into our topic of today akisa mulina okunkakasa nti tulina stability etegerekekera ddala abantu ku YouTube bagamba tebandabayo Bakaluba Property Services leero njagala mbe nga nze ndi wano ng'ate nze ali neri Kimu oba class monitor nali nabwa nampala ku Facebook naye ndowooza mbu muggyeko kambuweggwe ne Rita Musisi leero mwaba kitwalaganya Sara ne Rose ne Pauline mbu bajjeeko nga sinaba kutandika era mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi
ennaku z'omwezi 18 ngenda kuba nga ndi Canada, tugenda kubeera Toronto awo. Ndowooza post mwazirabye dda, abagenda okubeerayo bannayuganda mwenna mbasaba mubeereyo tubeere mu bungi, era mbawe ekigambo kyaffe ekyokumanya. Nabagambye nti no program gye ngenda okuba nga ntambuza ku luno egenda kubeera the 5-year plan to return back home, okubanga tutandika okubanga tukwasaganya enteekateeka ey'emyaka 5 tukole tusale entoto, tusale empenda ey'omuntu asobola atya okubanga akomawo eka mu myaka 5. Oyinza okulwayo egisinga awo, naye nze programu yange egenda kubanga ya myaka 5. Bwe tunaavaawo sigenda kukomawo wano butereevu, era ngenda kulinnya mbe nga nyingirako mu America. Ngenda kubeera Boston ng'ennaku z'omwezi 25, that will be a week afterwards. Tugenda kubeera Waltham, we nasooka okubeera last year in April. Programu manyi tugenda kuvaawo awo tweyongereyo tugende Chicago, naye Chicago ninze Sara abenga akonfaminga we tugenda okubeera Chicago. Bwe tunaavaawo in August ngenda kuba in August ennaku z'omwezi nno nzeerabiddemu wano, ngenda kuba ndiawo Amsterdam. Amsterdam tugenda kuddamu tukikube nga bwe kyali ku luli. Abaali batakirabangako ku olwo mwakiraba ne mukitegeera, lwe mwalaba abantu lwe balwana okuva e Germany, Sweden and what have you, nga bazze okulaba Haji Bakaluba. Mbeebaza nnyo, it was a full house. Tugenda kukiddamu, naye aba Germany you don't have to come to come into Amsterdam ku olwo, kuba tugenda kujja the same weekend tugenda kuba tuli e Germany as well. Ennaku ezo ngenda kuba mbateekera ku kyekigenda okubeera. Ekibanjagaza n'ebyo ekibabuuliza wano mwe mumanyi ebyaffe bye tuba nga tusoma eyo nga tuli fekka abajja ku lulimu abamanyi kye mwafunamu, and I want to report right now nti ebimu ku bye twakwasaganya ng'ebyali ebyokuba nga tutandika real estate wano, estate zaffe twazigula dde, tetwogera bwogezi. Nabagamba nze Haji Bakaluba siri muntu nnyo wa kucacyayisa bantu, ndi muntu aleeta nga ndeeta nsonga, era ensonga zange zibeera za kwekulaakulanya butereevu. Tugenda kuba tuyingira kaakati mu kibiina. Programu yaffe ey'olwaleero tusobodde tutya okulwanisa obutekkiririzaamu. Basebo ne bannyabo, Haji Bakaluba abayimiridde mu maaso gammwe olwaleero yatandika okubanga abayimirira mu maaso muno abasomese ebigambo by'okwekulaakulanya. Kati olwaleero twakitandika mu mwaka 2020, leero tuli mu 2024, which implies nti ezo tuli kamera yavuddeko Kaluba egira gundi olina okukimanya nti gwe olwaleero tugenda kugoba bwe tuva wano. Abantu nno bakukoowa dda. Mbadde mbabulya nti we twavaawo twakola ekintu kino tukitandise kaakati gibadde emyaka 4, naye wakati mu myaka 4 nina olugero lw'engenda ne mbanyumiikirizaako ennyo. Abantu bagenze bantandika mpola mpola okubanga bagenda bategeera ki kyenkola, naye abantu we batandika okuba nga bampuliriza omulundi ogwasooka balina Haji Bakaluba gwe bataategeera mu bintu bye nnali nga mbasomesa. Abantu abamu ne bagamba omusajja oyo akomyewo wano alina ebintu bye, kiki ekimuteeka ku mutimbagano, kiki ekimuleetera okuba nga agamba nti agenda kuba azimbira abantu. I think I've told you this story over and over. Mbabuulira bino nga ngezaako okuzimba tutuuke ku nsonga yaffe ey'okwekkiririzaamu. Bwe nabikola ne ngenda ne bukamera bwange nga bwe bwali nga ku site, abasinga ne bajavuna, naye kyali kirungi nti nina mumwe abaatandikirawo okunzikirizaamu nga mikwano gyange ba Johnson bentambudde nabo ebbanga lyonna. Kati ne bwentambula okugenda mu America batutuula ne tusisinkana ne tufuukira ddala ab'omukwano. Naye along the way nafuna okusoomoozebwa mu bantu ng'era bwe kikyaliwo right now nti nno
abantu ababanga balina ebyabo bibalemeddwa obanga balina ebibaluma bagenda mu maaso n'okubanga bagezaako nnyo okusika okuzza wansi omuntu abanga ali ku lugendo olutambula. Naye nze bannange buli lwe nzija wano mbasomesa nti embuyaga efuuwa ayimiridde ate teri mubbi ayingira kubba mu kifuluku. Abantu bonna we bagenda okuyingira waliwo ekirimu, nabwe kityo teri muntu akasukira muti gutaliiko bibala. Era bw'olaba batandise okukasukira nga bakasuka basuulayo ne basuulayo, manya nti nno olinako ekibala. Ebintu bino we nabitwala nkubuulira discrepancies ezibeera mu bantu. Omuntu bw'oba olina ekintu ky'otandika nga tannaba kukitegeera, mmwe bensomesa olwaleero mulina obuzibu. Abantu muba mwagala nnyo mubategeeze ekintu ky'okola ng'ate oyagala bakitegeere. The reason as to why obabuulira ky'okola ate n'ogezaako nnyo okukibannyonnyola, ogezaako nnyo kufuna validation. Oyagala nnyo buli muntu atambule nga ategeera kiki ky'okola. Ensonga lwaki okimunnyonnyola gyengezaako kunnyonnyola kati nti oba oyagala avalidating akukkiririzeemu, lwa nsonga nti gwe mwennyini ng'omuntu tewekkiririzaamu kimala, owulira onoonyaako ku maanyi g'abalala bakukakase nti ky'okola nti kituufu. Era awo ebirooto byaffe abasinga we bifiiridde, lwa nsonga nti buli kintu kyonna ky'ogenda okutandika okuba ng'okola olina amagezi g'otuukako, olina okunoonyereza kw'otuukako, olina okwagala kw'otuukako kuweeteekamu nga ggwe omuntu okukola ekintu ekyo ky'okola. Simanyi obaako mukategedde, naye nsaba mugezeeko nnyo okungoberera nga nkyagezaako okutandika okulambika ensonga eno. Now, buli lw'otandika okugenda ng'onnyonnyola omuntu, ekintu kye nabayitira ekirooto ky'omuntu, ekirooto gwe ky'okwata n'osiiga, ekirooto nakugamba, ekirooto bw'oba okitandika kibeerako ne kye bayita expiry date. Ekirooto has got to have targets. Kikyenjagala okukola, era bw'oba otandise okukikola otandika okuteekawo engeri y'ebiruubirirwa. Naye ebiruubirirwa ebyo bwe biba nga si by'amaanyi nnyo, nga tebikosa mutima gwo, tebikutiisa, oba tebirina ngeri gye bikwata mu mmeeme yo kutiisa nga ggwe omuntu, ogenda kuba tolina ky'ogenda kukolako. Naye kaakati okwata otya ekintu ekyo n'otandika okugenda ng'okinyumiza omuntu atakitegeera. Omuzungu yagenda akikubuulira nti it's your dream, kirooto kikyo nga ggwe ng'omuntu, ekirooto kikyo nga ggwe omuntu, n'ogenda n'otandika okuba nga ate otandika okukinnyonnyola omuntu. W'otuukira awo kankubuulire, olina ebintu by'oba ggwe osoose okwekolamu nga ggwe omuntu. Ekisookera ddala oba ne reason kye tuyita the why are you doing something you're doing. Lwaki okola kiki ky'okola nga ggwe omuntu? Kuba ekyo ky'okola kye kigenda okuvalidatinga biki by'ogenda okuyitamu wakati awo. Abantu b'otandika okubinyumiza baba tebabitegeera. Ngenda kuzzaayo kagero kange nkatambulyamu. Omanyi nabagamba kibi nnyo okusomesa omuntu nga by'omusomesa mu butuufu tobiyitanga. Mbagamba atalukutambulira akusibira y'amenvu. Bwe nakitandikako wano abantu ne batandika, omanyi gye bagendeyo gye banywera mineral water waabwe, buli omu aba alina engeri gy'alowooza nti ategeera. Naye okutegeera ensonga oba ogitegeeranga ggwe era otegeera nsonga yo. Ensonga ya munno kizibu nnyo okuba ng'ogitegeera. Fule kyova olaba ngenda ne ŋŋamba abantu mugezeeko nnyo okuba nga mwerowoolereza mmwe ng'abantu. Lwa nsonga omuntu gw'otera okubuuza ekintu tatera kubuulira magezi ng'alowoozezza, atera kubuulira in their history. Fast forward, nkoze byenkoze. Nina we nali wano ne bankubira ne tugenda mu Amerika. Bwe nava mu Amerika ngenda okudda ku intaneti kuno nga we kuli nti nno abantu
baagala nnyo ebifudde. Waliwo omwami gwe nasanga, ndowooza nasanga abantu baalinga babiri nga bamaze okunkolerako wano bu vidiyo. Omu yampita mufere, era ku bimu ebyabeewuunyisa kwe kulaba nga waliwo omwami gwe baali bayita Wodemaya yali avudde eggana eyo nga zaabuuza abantu bagenda okuinterviewinga, but of all people abantu be bagamba babuuze wano e Uganda, I think the first two names mwalimu Haji Bakaluba ne Ham, owekitiibwa Hamisi mukwano gwange oyo najja nankolako interview eyo. Era oyo kyamwewuunyisa nnyo, abantu bano bazze batya okugamba nti nno Haji Bakaluba gwe tugenda okuba nga twebuuzaako ku nsonga ezo. Nawabaawo n'omuvubuka awo yali Dubai naye n'atandika n'ayisaamu. But let me tell you, zino emboozi zengezaako nze okubanyumiza, njagala mugezengako nnyo okukwata mu byensomesa oba olugero lw'ennyumya, kuba ebyange bijja mpola mpola, ate sitoore zange mba njagala omuntu n'aziwulira nga naye awuliriza na bugumiikiriza. Abantu abo bwe baalaba Haji Bakaluba nga azze wano ng'atudde atandise okwogera, waliwo ekifaananyi kye balina nti omusajja yajja n'atuyimirira mu maaso n'atugamba nti asikaari. Now, omuntu ekifaananyi kyasooka okukulabiramu ebiseera ebisinga registering, actually it is human nature, omuntu registeringa nti ndabye omuntu ono, ndabye Sinaani bwati bwafaanana in their subconscious mind. Kyova olaba abantu ffenna tulwawo okufuna ekitiibwa okuva mu bazadde baffe, lwansonga nti bazadde baffe baatulaba nga tetunnaba na kutandika kubanga twambala. Ate naffe tugezaako nnyo okutunulira abantu betwamanya nga tukyali weak, ne bwe baba tubasinza amaanyi ne tusigala nga tulowooza nti bakyali b'amaanyi. Bw'oba ekyo oyagala okukikakasa, ddayo olabe the feeling gy'ofuna nga omiitinze primary teacher wo. In a sense bw'omutunuulira, abantu bano si be baali ab'amaanyi nnyo nga bwe twalowooza, but ekiseera we baayingira mu bulamu bwaffe twali tuli very vulnerable, ne tubatwala nga bantu bakulu nnyo ba waggulu, era ekitiibwa ekyo kigenda kisigalawo. Nabwe kityo omuntu atera okukulaba nga okyali wansi asigala era akulowooleza nti okyali wa wansi. Abantu bano batandika okwogera nti omuntu ono yaani, Bakaluba yaani, akola ki? I'm taking you back to what they call pre, ekintu ekiba kyaliwo. Omuntu buli lwatandika okugezaako okujajinga, okulamula, ng'akulamulira mu kifaananyi kye yakutegeeramu olubereberye. Bw'obanga oli bantu nga ffe abalwana to be progressive in life, oba ogenda kutandika okuba nga buli kaseera olwana nnyo buli ddakiika okuba nti oddamu okufuna amaanyi ag'okwekkiririzaamu. Njagala mungoberere bulungi. Eno class egenda kuba ya magezi nnyo, era ali bize ali mu kutypinga, ali bize ali mu kuflipping around, oyinza obutategeera bulungi, naye mmanyi lwaki nkyakizimba okufaanana bwe kiti. Kubanga kyenjagadde okubatwalako is self doubt. Kiki ekikuleetera okuba nti tewekkiririzaamu? Why do you doubt yourself? Lwaki omuntu atya? Kuba nze nabagambako waliwo lwe nali ngende nakaweeyo nga ngenza okukiryalinga, nali nkiryalinga container, nentunuulira warehouses ezo, nentunuulira abantu ebintu bye baali bateekamu, nengamba naye who owns this? Abantu bano abaleeta zi trailer zino nga ziyingira, ebintu bino nga bwe biyingira, abantu bano ssente zino bazijjawa? Like, how can someone get money to this magnitude? Nabanga ayingiza n'olaba abantu nga they are talking in hundreds of millions, billions. Bo balya mmere ki? Era obwongo bwabwe buba bufaanana butya? We nawuliriza omusajja oyali omukugu ejjo n'agamba nti ffenna ag'amaanyi tugalina agakola ebintu ebifaanana bwe bityo, naye ekisookera ddala tulina kye tuyita self doubt.
tutambula nga tetwekkiririzaamu. Bwe tuba nga abagezezzaako okwekkiririzaamu tufuna ebirooto byaffe, tufuna ebintu bye twagala. Naye ekiri mu ekyo omuntu tolemwa you don't fail to achieve your goal. Tolemwa kufuna biruubirirwa byo, wabula omuntu olemwa okutegeera by'oyagala. We don't fail on our goals, but we fail to identify our goals. That's why we have confusion in our heads. And by the way, once you have the confusion in your head, you may try much as you can. Ojja kugezaako nga bw'oyagala. Bw'oba olina obukyankalamu mu bwongo obwo, ojja kugezaako nnyo okubanga obubikka. Naye ne bw'onaabubikka mu njogera ne mu bikolwa nga bw'oyagala otulage, environment yo results zo zijja kumala zirage ki ky'olina ddala mu bwongo. Kyova olaba omuntu akugamba nti nze buli kimu kyonna nkigezezzaako, kino nkikoze bwe nti naye kiganye, naye results zange zikyaganye. Trust me, the confusion is in your head. Ebikusumbuwa biri mu bwongo bwo nga ggwe omuntu. And because it's inside your mind, unknowingly, tosobola bikwata n'obikwata n'ogamba nti kino nkitegedde until you do it deliberately. Kye nabadde ntandikiddeko kugamba, otandika okunyumiza omuntu ki ky'oyagala okubeera. The first point, abantu kye tusookerako ekisooka, abantu abatuleetera self doubt be bantu abatuliraanye. Because in humanity, mu buntu, abantu tulina kye tuyita conformity. Bw'ozaalibwa ogenda ku ssomero. Ku ssomero ne bakubuulira bye bakubuulidde. Mwenna mwalinga mu ssomero nga buli avaayo n'ayogera akugamba njagala kubeera dokita, njagala kubeera inginiya. Ffenna twogera ekintu kye kimu. But we tutandise okugenda in reality, njagala ombuulire mu ffenna abaabyogera bameka kufa abaafuuka ba doctors, bameka kufa abaafuuka ba engineers. Bw'otunuulira abaakifuuka baalinga 5%. That means ffenna bye twaloota okuba nti nno tugenda kukola, abaabikola bali only 5%. Abantu ffenna, abantu bagenze ne basoma, naye gye kiggweredde 95 ku 100 ffenna bye twasoma si bye tukola. Buli muntu ali mu nsi agiyiriba buyiribi nga bw'ayagadde okukola ki? Bw'ayagadde okubeera. Now, where do we get self-doubt? Where do we get self-doubt? Nakunyumiriza kasitole kange bwe natandika okukola ebintu bino. Abantu bagenda ne bangwako. First of all, I got kyenkubuulira mba njagala nnyo n'enkubuulira experience gyempisa mu kubanga at least I don't use other people's lives. Bwe mba nzija wano ngezaako nnyo okukozesa biki bye nnwanye mu bulamu bwange okufuna na biki bye nfunye, ne mmanya nti obulamu bwange buli exemplary, at least bu demonstrating a growth, bulaga nti nno omuntu ono kuva lwe namulaba emyaka 3-4 buli mwaka oguddako bwe mba mmusunuulidde obulungi alinamuuko amaanyi ge yeeyongera, either mu byenfuna or establishment ye ng'omuntu. So I use my own example. Omwaka ogwasooka bwe nguyitamu mu ddembe, kati njagadde mbasomese kiri kye bayita preconceived notion. Omuntu kyaba akumanyiiko bw'otandika omusembeza, bw'atandika ate okukulemesa okubanga weeyongerayo ng'ageza akukuteeka mu self doubt. Abaana bano bwe bajja nze sibamanyi. Naye omuntu bw'atandika okwogera n'agamba oyo lwaki buli kimu aba yakimanyi, lwaki yatugamba tukole kino, lwaki, why is he discussing everything? Njagala osimbewo akati awo nkubuuze the vital questions, because I want people to be asking vital questions in life. Kubanga otandika okwebuuza ebibuuzo ebyetaagisa mu bulamu, otandika okufuna answers ezetaagisa. Gwe kyoyagala okumubuuza oyagala omubuuze.
ku bintu by'akoze oba by'ayogedde kiki ekikontradictinga ky'owulira nti nno he is causing harm to humanity, alina obuzibu bw'aleeta mu bantu mu society okusinziira ku byonna ebitambula mu maaso. If they look deeper into their hearts, agenda kutunula agambe actually I don't. Sirina, you know, they are not going to say that definitely. Naye mubuuze kiki lwaki okifiiringa bwoti? Ekikuleetera okuba ng'ofiiringa bwotyo, omuntu yenna we yakumanyira aba ayagala osigale we yakumanyira. Omuntu akukkiriza ebiseera ebisinga okweyongerayo okuva we yakumanyira, olina omusanga nga naye ali ku lugendo atambula alina gy'alaga. Abantu naturally we are selfish, osobola obutayagala mulala kweyongerayo, naye omuntu eyeeyongerayo mu bulamu kizibu nnyo okukugira omulala okweyongerako. Era oyo bw'omusanga nga alina gye yeeyongerayo ng'akugira omulala, bw'ataalibadde mulogo yaalibadde mussi. Kakati abantu ategedde Bakaluba y'ono. Kyasoose okukumanyirako n'okutegeera agamba ono omusajja azimba. Muzimbi. Now, that is what they engrave into their minds. Omuntu ono mumanyi nga akola kino, ekyo n'akikwata n'akirookinga. And so they think or they feel you have to be like that. Contrary to that, oba olina olugezigezi, oba olina bye oweepampalika, olina ky'otandisa okukola ky'otalina kukola. But omuntu akoze ekintu ekimu n'avaawo n'ayeyongera agende ku ddaala eddala, that is what they call growth. Kati omuntu ono atandika okufuna embeera ey'okwagala okuteeka wansi. Olwo oli oyinza omuwulira n'agamba nti gundi andabisa bubi. Gwe mutawaana ogumuliko. Gundi andabisa bubi. And that's the reason they are giving. Gundi yefuula omugezi ku buli nsonga. Who told you? Gwani akugaana okugenda okusoma? Nabagamba mugezeeko nnyo okufuna abantu to be your role models. Mugezeeko okufuna abantu mu mutima gyammwe mubaagale, mwagale biki bye bakola, mugoberere nnyo bye bakola. Soma notices ezimu nabo osobole okufuna ebintu ebyo. It's either inspiration or envy. Akusinzeeko asobola okuwa amaanyi ne weeyongerayo mu bulamu, oba bw'oba toyagala kweyongerayo mu bulamu n'akuleetera obujja. Gwe weebuuza omuntu wasitukira n'agamba leero bannaye muteekeko data nkwatagane ne gundi olutalo lufaanane weebuti, kibeera ki? What causes that? If you are not sick, if you are not jealous, if you are not envious. Kakati omuntu ng'oyo bw'atandika okukwata n'akusanga ku lugendo lw'ekirooto kyo, n'atandika okwagala akukanike, nze ndowooza waalibadde okikola bw'oti. Lwaki okikola bw'oti? Lwaki gwe okikola bw'oti? It's my dream for a purpose. Kirooto kyange, it's my own dream. Naawe kyenkujjukiza nti kyonna ky'oyagala okukola kirooto kyo. Naye mu kirooto kyo wakati awo, bano abantu abajja okugezaako okustraighteninga, mbadde ndowooza bwe ostraighteninga otya mu kintu ky'otamanyi, ekintu ekitali kikyo era okitegeerera mwotya. Tewaalibadde bw'oti. Kengere nnyo okubateekera wano ne mbagamba nti bw'oba olwana okuva ku ddaala ery'omunaana ng'ogenda ku ly'omwenda, ogenda kufindinga resistance. Resistance omuntu agireeta with justification, and in a sense such justification is just stupid. It's resentment within them, it's frustration.
You remind them of what they have failed to gain in life. Some people are just mediocres of life. Abantu abasinga bazanyirira mu bulamu bwabwe. And when they meet people who are serious with life, you frustrate them. They cannot afford being around your energy. You disturb their demons. And they want to try to pull you down. It's the madness. Bwe buguwe ddalu bwe tutambuliramu. Bwe buguwe ddalu bwe tutambuliramu. Kati omuntu ng'ava gy'ava akusanga omaze okuseetinga. Ki ky'oyagala okubeera? Nakugambye bw'oba olina ky'oyagala okubeera, you set your own goals. Okwata ebirooto byo nga ggwe omuntu. Nga ggwe omuntu n'obikwata n'obiteekayo ng'obimanyi. Ng'obimanyi nga ggwe omuntu. Kati atabitegeera agenda kujja. Olw'ensonga nti tabitegeera ayagala ate okukuwa the general view of life. Where do you get the audacity? Where do you get the authority? Ojjawo amaanyi. Gundi wali badde okola bwoti, gundi wali badde okola bwoti. Kati twegendereze nnyo abantu abatuleetera obutekkiririzaamu be bantu be tusooka ne tukwata ne tugulumiza oba ababa tusoose okutubeera waggulu nti naturally bakwata batubaako power nti ffe tulina bye tukwata ne tukkiriza nti babisobola okutusinga. But by the way, there's one thing I want to nina ekintu kye njagala mbasomese. Mu bwongo obwo osobola okukula mu myaka 3 senga okoze kye bayita serious critical thinking, okulowooza okwekigendererwa ate era okwannamaddala n'okuteekawo nga kulina ekigendererwa kwesigamiza. N'ofuuka omuntu ow'ensonga n'osinga omuntu eyakusookayo emyaka 10 oba 20. Singa nkedde olwaleero nga ntwala essaawa 2 buli lunaku nenzi dedicatinga nga ngenda kusoma Lufalansa, bw'onsanga mu myaka 5 bwe mba sisobola kulusoma mba ndiko damage ku bwongo nga sisobola kulwogera. Ekikiŋŋaanya okukikola kuba sikyagala, ekyokubiri kubanga sikirinaako dedication. Abaana bavudde wano ne bagenda ne bakola obwakadaama. Gye bali olwaleero abali ab'abasiraamu n'abataali b'abasiraamu bagenda kukomawo wano nga boogera Oluwarabu. It is what they have exposed themselves to. Kye beeteese mu maaso kye kitandise okugenda mu bwongo bwabwe. Kakati gwe gy'oli otandise okubanga olina by'oyagala okukola, naye ogamba sigenda kukikkirira, sikisuubira nti nsobola okukikola. Why do you think like that? Lwaki olowooza kiri bwe kityo? Kiri bwe kityo lwa nsonga nti wali wagezaako okujjukiza buli ddakiika nti tokisobola. Kiri bwe kityo lwa kubanga totwalanga budde kunoonyereza kikyotamanyi. Otya lwa nsonga nti tonnaba kizuula nti ekireeta okutya bubeera butamanya. Omuntu yenna atya bwe bakuyita okwogerera mu bantu abangi n'otya, ekikutiisa okwogera is not because you don't have the words, but it is your subconscious mind reminding you all the time of your history, of okuba nti tokikolangako, n'otandika okubanga gwe mwennyini otya bali abantu okuba nti no bagenda kuba bakujajinga. Okutya kukuleetebwa kuba nti nno omuntu omulala agenda kubanga akujajinga. Before we go any further, njagala nkunyumizeemu just a story of success I've seen nganzo omuntu. Abantu abo, because nkikola deliberately nti nasoma ebintu bino, ngezezzaako nnyo to get role models, natunuulira abantu nze sigenda
kulekeraawo kuwuliriza musajja gwe bayita Steve Harvey. Musajja muddugavu. I love his story so much and I take him to be my role model. N'abalala bengenze nga nina byenkoppako. Omuntu okugamba nti natandikira gye ntandikira nga sirina kye nnina. Nentandika nengenda nenkola comedy. I think I've told you this before. Naye ngenda kibaddiramu. Ne bamusasula obusente obwali obutono. Omusajja n'agenda n'atandika okukola comedy ne musasuza sente eziwera. N'avaawo n'agenda ku TV. Aba TV ne bamuwa bu program obwasooka ne bamuteeka ku prime time. N'avaayo n'azanya video, n'azanya firimu. N'ava mu firimu n'agenda n'akuba obutabo. N'avaayo n'ayimirira mu maaso ga zi TV nga zimuwa, and eventually n'akola motivation speaking and he became a millionaire through transitions ezifaanana bwe zityo. Lwaki oba teweegomba muntu ng'oyo? But now bodda mu society eyaffe eteegomba era baalina ekirungi n'emudduka buddusi. You will never embrace such people and you will never learn from them. Ng'oli ava gy'avudde akugamba Bakaluba tumumanya alina kubanga muzimbi ate atubuulira atya ku bya life. Obulamu osobola obukyusa kasita obanga osobola okwegamba gwe mwennyini nnyini. Let me get out and seek general knowledge ng'omuntu, kubanga ekisookera ddala omuntu wenna ng'oyagala okubeerako wobadde nkibabuulira kino nkababbireko ng'omuntu. First of all, yiga nnyo okwogera. Nalaba omusajja bamuyita Zig Ziglar yali akyogerako. Work on your terminology because communication, empuliziganyaayo n'abantu in any way yegenda okusooka okutunda, followed by the attitude. Okuyiga okwogera. Era bw'oba olina abaana awaka ng'olaba omwana ayogera yeebwalabwala, atunula mu ttaka, atunula wansi ku ttaka, it's cause for concern. Talk to them. Tell them to raise their chins. Bekiririzeemu. Bayigo okwogera. The world is just waiting for the confident ones to take on. Well, those who are equipped with all the necessary information, bali mabega. Kyova olaba tutuuse mu bulamu obwa ddala abaana abaalinga batukulembera mu bibiina. They are busy somewhere. They are in corporate world. Kera kumacha n'ayambala kabaaji ke n'agenda bonna bakola mu banka, bakola mu MTN, balina bye bali out there waiting for salary. Ebyali bitolokanga olw'eggulu, ebyebakanga otulo, abataawangayo waaka nga bwe mbabulya muboogeraku wano ku TikTok, be bali mu bulamu obusembayo. The world is waiting for the confident ones. Bw'omaliriza okusoma n'oyingira mu nsi eyaddala ojja okukakasa nti kye wasoma weekiri, but reality is not actually slightly different. It's way different. Kyanjawulo, birala nnyo, ky'olabako kirala nnyo. Ogenda kiyingiramu otya nga tewekkiririzaamu? Kuba ffenna bwe tuba tutandika, the world is giving us an open check. It's giving you the chance for you to introduce yourself. Obulamu bukugamba tubuulire gwani. Bw'otuula wansi n'ogaana okunnyonnyola gwani nga bakutuuma. Oyo ye gundi agenda kukolera gundi. Safety. Ffenna gye tutambulira mu etere gye twagala. And life is going to take us just on like that. Kakati gwe bw'oba olina ekintu kyonna ky'obadde oyagala nga sinnaba kukumalirayo, omanyi in fact kali kankaveeko akange nkamalirizeeyo ndyoke nkukwasaganye nga ggwe. Ababadde bangoberera they easily identify bwe mba nina akagero nga kano kennyumizza. Mundabye buli omu entegeera ye wankutte n'ansesebbula ku social media despite of my ethics. Nga wembaddewo emyaka gino nga nsomesa abantu. That reminds you of the society we are living in. And it doesn't matter. Kati ondabe wano
njogera nammwe simanyi kiri ku Facebook simanyi kiri ku TikTok but I can tell you what is on Facebook manyi n'ekiri ku TikTok. Different mindsets. Buli kintu kyonna kisika abantu banjawulo nga bwe bali. Era oda y'obulamu nayo bweto bwetambula. Era abantu nga ffe tebitwewuunyisa. Okitegera butegeezi nti ono waali era bano bye babeera era n'enjogera yaabwe ebeera efaanana bwete. Ethics. Ng'omuntu. Njagala bannange muyingire mu nsi abantu basesebudde Haji Bakaluba kino kiriwe and some of them wrote me off in 1 or 2 years. Do you know why they do that? Kye kintu kye baamanyira okubanga kikolebwa. Buli muntu yenna ajja mwaka gumu aba alimba aba alina ebibye byakola. Come out to the world and be a different breed. Jangu mu nsi obeere omuntu atali wa bulijjo ng'abantu bwe badde basuubira. Ekigenda okusookera ddala abantu abo bagenda kuba bagezaako okugamba nti oli omu ku abo bwe basuubira okuba nga bwe basuubira. It's your job to resist. It's your job to resist. It's your job to refuse to stop people from naming you what they want. Kiri gy'oli okugaana abantu okutuuma ky'otali. Era obakakase lwa mpaka nti nze kino kye njagala era kye kino. Ogenda kikola otya. Because now it is confidence. And abantu bwe bakulaba nga tewekkiririzaamu basobola okitegeera. Ate omuntu eyekkiririzaamu, there's a way you attract power around you. Otandika omuntu n'agamba yaani oyo ayogedde ki. The confidence you have to demonstrate it. Okujjawo bukawawa obugenda okubanga bukugwirako eddalu. Lwa nsonga kye njagala omanye nti abantu bafuba okudirectinga at all times. Naye bajja kudirectinga lwa nsonga nti tolina kyokkiririzaamu. Nze ndabye wano abantu abafunye opportunities nnyingi nnyo naye nga at the end of the day obabuuza the results tulageeko okoze eki mu mukisa gw'olina. Olina omulimu gukusasula $3.5 gukusasula ssente eziwerera ddala. Naye lwaki tebitaalinga bulungi na results zo? Why doesn't lwaki ki space ekiriwo ettaka eriri ku kyapa teryenkanakana liri ku ground ofuna naye lwaki? Is lack of principles. Nakikyo oyagala nakugambye tetulemwa kufuna goozi zaffe mu bulamu lwakubanga nzibu nnyo okufuna. Tulemwa mu bulamu bw'ensi lwa nsonga nti nno tetumanyi kiki twagala. Ate omuntu atamanyi kyayagala can easily fall for anything. Kyonna ekimujjira mu maaso kyagenda akola. Mwe kati mulimu abantu mugenda ne mukola ssente. Omuntu n'akola ssente nabagamba ssente yonna gy'otatuumye erinnya eba ssente ya buli kimu. Kye bamugamba kino kisobola okukola nga atandika okukola. Kino kisobola okukola nga without cross-checking, understanding and working in a dreamy way. Because when you're working through dreams, you have targets. Targets abantu ze batasobola kukyusa. Nze abantu benjogera nabo wano saagala kwogera na muyerero gwa Uganda. Njagala kwogera na bannayuganda abali serious with their lives. Ne ku mulimu olaba ne baba demonstrating nga baga nze ne bwentuka ku site nga nina omuntu omulimu gwonna gwenjagala mpe nkitunuulya omuntu mulaba alina command afa ku mulimu gwe ne mugamba nti kola kino. Ate sibeerawo nnyo for a long time, but it takes no time to pick that energy from someone. What do you want? What do you want in life that cannot be easily swayed? Kye batasobola kukyusa buli ddakiika. Tuli mu nsi ey'abantu abatamanyi kye baagala.
bakeera ku mitimbagano kuvuma abantu kujerega kukola ki kweweebula kwemalamu kitiibwa and they don't even understand the opportunities eziriwo right now. Bwamala ng'agamba biki ebyange nga byalema. Abantu abagezezzaako okuteeka wansi buli lwe bakunyiiza, buli lwe bakuleetera bye bakulowooleza, n'oyagala otambulire mu layini eyo, tolina ky'ogenda kufuuka mu nsi. Tolina ky'ogenda kufuuka mu nsi. Natambula nenva wano nzijukira nagenda mu Amerika eyo. I remember twalinga mu June, Saala simanyi oba kwali kuno, and nentunuulira abantu abaali bazze okulaba Bakaluba. Abantu bano nga basasudde na ssente, abamu ku mmwe mwabuuka kubanga we nasooka ogenda Waltham nalaba abantu bokka abaali bacekinze mu hotel eyo nga basasudde ssente nnyingi. And then I asked myself, abantu bano lwaki basasula ssente zaabwe okujja okundaba? Nakola omulimu gw'okubanga ndi wa security okumala emyaka 19. Kuva lwe naguleka saddayo okukusoma kintu kyonna nti oba koosi yonna. But why? What changed? Kiki ekyatuukako? Because I started doing what I'm doing 4 years ago. Natandika okukola ebintu byenkola myaka 4 emabega. There's one thing I realized. Waliwo ekintu kimu, this mate, it is sad to me, bwe mba nkirowooza nako nga nkyogera, nti namala ebbanga lingi nnyo nga njagala okukola ebintu byenkola naye nga sibikola, nga mbyagala naye nga sibikola. The energy of knowing and the energy of doing biri far much different. I'm the same person. Naye buli lwe najjukiranga ensonga lwaki natandika okukola ebintu byenjagala okukola, emyaka gye mbikoledde, nenzijukira n'okulemwa kwe nalemwanga. We natandika okubikola nagenda mu ngeri omuzungu gy'ayita swim or sink. Ogenda kuwuga oba ogenda kubbira. Neŋŋamba sigenda kussa mikono gino, ŋŋenda kusigala nga mpuga ekiseera kyonna. I read books. Nasoma ku bitabo, natunuulira nnyo abantu benneegomba. Like honestly abantu benneegomba, neŋŋamba ŋŋenda kukola byonna ebyetaagisa. When I went on social media, mwenna abantu abajja kuno ne muvuma abantu ne mukola ki, I just feel sorry for you. Like the self-destruction, you're looking for enemies in your life. Munoonya abalabe bammwe mu bulamu bwammwe naye mwe balabe bammwe bennyini. But you don't know. Omuntu asooka okwechekinga out, asooka okwekolako obujulizi nti nemeddwa mu nsi, ye muntu akwata mu lwatu n'alaga abantu ekintu eky'ekisiru. Ate olw'ensonga nti abantu mu nsi abakola ebintu eby'amagezi bafuuse batono, kyangu nnyo omuntu okuyitamu senga oba ofubye okulwana okweteeka mu abo ab'amagezi. Ekyo njagala gwe okitegeere nga wonna bw'oyagadde okitegeera. It's a message to you. Nga gwe I fought, and there are many times nina ebiseera bingi nnyo byentuuse nga nina byenkola nga nina mpulira embeera y'obutekkiririzaamu, naye embeera y'obutekkiririzaamu eyo ngenda nengitunulamu egenda neereetebwa
kubanga ntuuka ekiseera nga neewulira mwoli abantu mumpita Haji wano naye waliwo erinnya lye bayita Yasin abantu lye bampitanga abamanyi buli lwenzijukira oyo Yasin ngezaako nnyo okwezza emabega but hey then I look and I say no I think I've given it a good fight. I deserve to be somewhere. Okimanyi nti tewaliwo magezi ga njawulo gayinza kubanga gandimu g'otalina naye ng'okyalemeddwa bulemwa kusituka and be counted ng'oganye buganyi kukkiriza like olina ky'oyagala but the fear, the self thoughts you have, ebirowoozo by'oddamu n'olowooza ku kintu ng'oyagala okukikola kye kikuzzaayo emabega n'ogamba kino nnyinza obutakikola. Bw'oba tokikola, bw'oba tokisaanira, bakyaba kisaanira. I mean, you tell me, ani akikusaanira era mbuulira ye baamuyonseza ku mabeere ameka? Gwe maama we yalina limu. Oba baakeeranga ku mutwe buli lunaku banga ku mutwe nti tewalowoozanga. It's there. It's in you. Abantu b'olaba abali we bali nga balumwa stress, balina frustration ku mirimu, olina omusanga nga mukambwe ennyo ku mulimu, buli kaseera munyiivu, alina abantu baatakwatagana nabo, ebiseera ebisinga babeera bamaze outgrowinga emirimu gye bakola, baba bamaze okuyitawo, naye nga buli kaseera tebaagala kuvaawo. Ekibalemesa obutavaawo buli obutekkiririzaamu, the self doubt, ereetebwa ne yeeyongerwako obutayagala kuleka benefits zaawo we bali. Mbuuliridde nnyo abantu ku kigambo ky'okulwana okukomawo e Uganda abali ku byeyo, naye ekisookera ddala omuntu kyatannaba kutegeera ekimugaana okwagala okudda wano e Kampala butayagala kuleka benefits zaafunaawo waali. Teyekkiririzangamu nti nina ekirala kye nsobola okukola ekisingako wano. Oli yagamba nti fear is false evidence appearing real. Okutya bwe bujulizi obutaliiwo naye ne bukulowoozesa nti weebuli. Ffenna kyetutambuliramu. Naye abanga okimanyi nti akatuubagiro akoolina mu bwongo kakuleetera nnyo okubanga olemwa okusalawo kyekiddako. Kakuleetera nnyo okulemwa ki ekiddako. Nze nina ekintu kye nnina. Bwe mba ngenda okutandika omwaka nga bwe nabagamba nti twatandika omwaka 2024 ngutandikako nga nagumala dda. I start the year when I've already completed the year. Omusajja akola essimu eno agenda okugifulumya bakwate bagiteeke mu katibe ak'ebyuma kagiteekewo tugirabeko nga bakagezi munnyo baatuula dda ne bamaliriza okukola essimu eyo. Bwegenda okutambuza eddoboozi, bwegenda okutambuza amasannyalaze, bwekyajinga battery, bwekola memory, byonna nga byaggwa dda. Kati ekiba kisigalidde wano production gy'olaba already ebiba birowoozo by'abantu abaasooka, and that is how life should be. Omwaka ogenda okugutandika ng'olina ebyo bye watandise dda okugamba nti ngenda kugezaako okukola kino bwe kiti, gutandika okuwunzika nga ngenda kumaliriza kino bwe kiti. Ngenda kukikola wentuukira mu gw'omukaaga kino nga nkifunye, wentuukira mu gw'omunaana kino nga nkifunye, omwaka we guggwerako nga kino nkifunye. Kitegeeza nti omuntu agenda okunkyankalanya bwansanga olwedde nga nino ebyange byentambulako. Okugeza singa landlord ajjanga agenda kubanja ssente z'awaka n'akugamba nzikima ku Lwokutaano, ku Lwokusatu Olwokuna oli ne bwakugamba nti jangu tugende mu club, togenda kugendayo.
lwaki ssente z'olina already zirina ekigendero olina w'ogenda ozitwala ate baakuwaddeko ne deadline. Some of us are living life without okuba nti tugambe nti kino kye tugenda okusongako era ngenda kukikola ddi. So nga bw'oba okitambuzza bw'oti olina amaanyi g'ofuna nga tewaliwo muntu mulala yenna agenda kukyusa. Naye oli eyo buli kyonna ky'okola kimu bibiri nga wakyusizza dde amaaso. Ngenda kukola kino. Buli kaseera waliwo yagenda n'asomesa n'agamba nti tonoonya ideas nnyingi. Noonya idea emu obeere mulungi ku idea eyo. Nti ne bakuzuukusa ekiro olowooza idea eyo. Ogirowoozeeko abantu batandika okulowooza nti oli mulalu. Bwe banaatandika okulaba ebirungi ebigendo givaamu, butereevu bagenda kumanya nti be baali abalalu. Be baali abalalu. Mutambudde nange. Baswiri baby mubadde kuno nga mutambula nange. Basaalakazi bwe mubadde kuno mutambula nange. Look at how far we have come and how many people have joined us. Well, others are being mediocres. Batuzanyidde gye tulisala gwe aliko. By the way, and ekintu abantu kye balabanga ekitono. Bwe najja mu America awo nabakwasaganya mu mwezi ogwokuna. Bwe nabakwasaganya mu mwezi ogwokuna ne mbagamba tulina ekintu kyaffe kye twali tugenda okutandika okukola. Abantu abasinga mujjukira nti nno bakidawutinga nti nno kigenda kubeera, tekigenda kubeera. Nenda kokatono. Bakidawutinga nti tekigenda kubeera. Osobola okikkiriza nti omulimu Saara gwe yakola because we were committed ng'abantu. Bannayuganda baali 74 mu myezi gyali 2. Can you believe nti baakola $1 million? Saara kwoli kuno nkulabyeko, amanyi ne Simon kwali abagenda ku estate y'ekitende naye Sekiwunga, and we came up with this nga tukola bukozi planning nga tetulina ssente. Ne tukuŋŋaanira ewantu wamu. Saara osobola okubeerako kuno kamale n'okunoonyaako kw'omu ku bantu be twakwasaganya nako. But because we had a very well laid out program ng'abantu, mukimanyi nti mu myezi 2 twali tukoze $1 million naye nga omuntu kinoomu yali tasobola kubanga agifuna. Okwekkiririzaamu okwo kwavaawa. And how did we come up to that? How did we come up to that? Kwekkiririzaamu, kubeera na definite goal. Olwaleero biki bye tulina? Biki bye tulina? Tulina birungi byereere. Ebyo byonna tubikoze. Abakidawutinga up to now baafuna ki? Kwekkiririzaamu, and many more is coming up. Ebirala bingi nnyo bikyajja. Kati abantu mugenda ne muŋŋamba Haji atugambye tukole kino, Haji kino nze sikisuubira nti kigenda kwa. No, the fear is set in yourself. Njagala mubeere nga Haji Bakaluba. Njagala mubeere nga abo abantu be mwegomba nti omuntu nzija, I don't allow my weaknesses. Sikkiriza mu bintu byensuubira nti nno sibisobola kubanga bidetermininga obulamu bwange. No, never. Nze nina ekyange kye neemanyiiko ng'omuntu. Bwe mbanga natandise okubanga nina kye njagala, I just go out and I look for the information I need. Nva buvi wantu ne ŋŋamba nti kaŋŋende nsome ku kintu bwe kiti. Ate sirinda buli kimu kyonna kibeere nga kiri in place fully. Don't do things like that. Tolinda buli kimu kuba nti n'osobola okye-explaininga. At times you just have to be illogical. Olina kubanga you are just pulled by the power. Olina kubanga oyagala bwagazi kintu. Bw'obanga olina ky'olinamu, olina ky'oli, jjukira wakitandikira. Okwagala kuwali okyagala. Daba kati frustration gy'olina. Omulimu gw'oliko bwe gubanga gukufrustrating olwaleero. Ask yourself why. Temukkiriza room for growth. Temutambula. Toyongerako gwe buli kaseera olina ekifo w'oyagala okubeera ng'abalala bakulowooleza. Mulimu kati abantu, nze natambula ne ngenda mu America gye nalabira
abantu ababaddeyo nga bafuna olina akugamba nti nfuna omutwalo gwa $1 nonkakasa nti no after 3-5 years ogenda kuba mu mbeera ng'ekulumya stress. How come like oyagala okunkakasa nti woobeeredde n'amagezi agasobola okuba nga gakola omutwalo gwa $1 omwezi oba $5,000 eza $, osobola okubulwako enteekateeka gwe independently okuba nti olina ky'osobola okwekoleranga gwe n'obanga okola kikyoyagala ng'okeera ku makya obudde bw'oyagala. Really, can you convince me? mulimu abantu nze njogedde n'abantu nga bali mu mirimu, they are frustrated nekyayagala okukola takyakitegeera, and people are so royal to ineffectiveness. Obulamu bwe tebukyatambula, byonna tebimugendera, naye ali waali lwakuba bamusasula. N'omubuuza wooli oli muti ye bw'oba toyagalawo nteekateeka ki gy'olina okuba nga ovaawo wano. Waliwo be nalinanga e London awo baali bannange ennyo banansonyiwaza, sirina kyengenda kuba sigenda kwasanguza mannya gaabwe. Bwe twatandikanga okubaako bye tukola balowooza oba baakyogeranga nti abo b'endowooza yaabwe, which is me, kuba nti nno obulamu bwange nabutwala nti it is only money. It's money. Njagala sente buli kaseera, kiseera kya sente. Bannange sente simbi. Lwakubanga society yaffe egezaako kitugamba nti sente mbi. Sente kankubuulireko egenda ku affectinga obulamu bwo, egenda ku affectinga ennyumba mw'osula, egenda ku affectinga abaana bo we basomera, egenda ku affectinga ethics zo, empisa zo gwe ng'omuntu, kuba omuntu omuyala abeera compromised in any way. Egenda kusekerezesa oba egenda kusembeza mu kitiibwa. Therefore at all cost omuntu tagezaako kikuteeka mu bwongo nti sente teyeetaagisa. The only thing kyolina okukola nti when you're transacting, both parties bafuna ki kye baba bagwanidde. That's all. Money affects everything. It's not everything, but it affects everything. Abantu abo bakwata nnyo emitwe gyabwe ne bagikuumira wansi w'omusenyu. Naye gye tubadde ensi ekyuka buli lunaku. Ebyetaago tebiggwaawo. Ebyetaago biggwaawo lunaku lw'ogenda kufa. Therefore, tubeeremu nga tulina bye tukola nga tusuubira nti nno ensi ekyuka, naye nina okutambula nayo nga bwegenda nga ekyuka. Ekintu kye wakola omwaka ogwaggwaako, nkwegayiridde lwana leero ofube okulaba nga byogenda okukola isidabo kikye wabadde osuubira okubanga okola before. That is growth. Buli lw'obanga tokyuka na kuva wawe wali, ogenda kubeera mu biseera bya stress obudde bwonna. Ate buli lw'obanga olina ekintu ky'okola, fulfillment gy'ofuna ekwongezaayo mu maaso. Ekiddako abantu b'obanga otambuliramu, not this properly, teweegeraageranya nnyo n'abantu bali mu bulamu bw'otalwanirira kufuna. Some of you mutambula ne bye mukola byonna. You are competing with the people amongst your circles. Compete health-wise bw'obanga abali mu saako yo bye bakola by'oyagala. Bwe bibanga si bye byo, it's absolutely up to you okutambula ove mu saako eyo. And saako eyo olina okugyekkirizaamu. Abantu ensonga lwaki tebaagala kutambula kuva we bali. It is the security they get. It's the benefits that come with it. N'okubanga batya okubasekerera. Ensi egenda kulinda abantu abali confident, and it is going to shower them with the rewards z'ogenda okutya. Abantu abatatya kusekererwa bagenda bakole ebyo bye baagala. It doesn't look like it's going to work out. Anya government, it has to make sense. Haji Bakaluba azze wano mu studio yeeyogezza akoze bwati ne bwati. Yes, ridicule me today. Enkyo ogenda kundaba ku stage gy'obadde tosuubira nti ngenda kulinnyako. Do you know why? Process
abantu tebagikkiririzaamu, naye results abantu bazikkiririzaamu. Ask yourself, gwe kikyoyagala ng'omuntu? You see, nzira nnyo n'entandika okunyumya story yange nga nnyumya ebyange, naye njagala nnyo omuntu bw'abanga ali wano nga student wange, like to look deep down in you. Wetunulemu nga gwe omuntu ogambe kinze kyenjagala ddala, the inner me nga nze omuntu kikyenjagala. It doesn't matter how big it is. How big it is. Nze nayagalako okuleeta kuno emmotoka ezivuga abagole. Nenkirwisa. I never did it. People woke up and they did it. Nembira babulabi netandika okunyumiza abantu, ekyo nno nali nkipulaninzeeko. Nenkera ku makya nenjagala okuleeta ku wano KFC franchise. Nembigezaako nensoma wobifuna webabikuwa biki. I never acted. Procrastination. Lwansonga nti eva oba ogamba ndikikola tewekkiririzaamu at that given point, or gathering information, and many of you are outside there gathering information for the sake of gathering it. Mukuŋŋaanya kumanya, njagala mmanye kino buli kimu n'osanga omuntu ng'ayogera ebintu ng'ali very confident, ategeera buli kimu kyonna bwe kirina okukolebwa, but when you look at the results it doesn't tally. Tebikwatagana, tasitukangako n'agamba nti kino kye ŋŋenda okukola. Why is it like that? Lwaki olowooza ku kintu wagenda okuyitawo omwaka gumu nga tewakikola ng'omulala yakikola nga kyakola? Tokyekkiririza mu buli kaseera obeera mu kwetegeka, ŋŋenda kukola kino. No, bw'oba oyagala kukola dduuka nga lya ice cream at that given point, situka leero ne bw'onaaba tonnaba kugula ingredients, at least genda ozisome obe ng'oliwo ng'ozimanyi, onoonye baki abasinga okuba nga bazirina, and make sure you cross check your references. Baki bw'okoppako, baki bw'oyigirako. Mulekerawo okubuuza abantu abatakolanga bintu we babikola. People who have nothing to do normally want to do that with you. Abatalina kyakukola baagala bye batalina babikole naawe, which is absolute nonsense. And tell the world what you stand for. Chovola nze kati ensi yodde waliwo atakimanyi nti bw'okubira Haji Bakaluba tuukira ku nsonga. I did not broadcast that. I sent out the message. The energy is there. Naye gwe n'obeerawo nga buli omu amanyi nti oyo wakuzanya tamanyi kiddako. Abantu they will know. What are you good at? Ofumba mmere, okanika mmotoka. Your job is for the world to know nti gundi oyo nga yakutte kukanika Range Rover mukambwe. Wano tumulina ali awo namuwongo, osanga bamwegayirira bwegayirizi. Nkwatiraako ku kino. Kuba buli muntu wano yali amanyidde kukanika z'aba Japan. And it's still open for everyone. Just imagine oli bw'akeera ku makya n'atandika okiyiga ddala abakanika. N'agenda just to upgrade that. N'agamba ati ngenda kuvaayo kati I'm a pro okukanika Range Rover. The market is there. But you know what? People just don't look for information. They don't want to find out. Tebaagala kunoonyereza bagende mu fields ezikyaliwo ezisobola okubaaniza babeere nga be bakugu. What do you want to do? Kiki oyagala okukola era kiki ekikusibye? You tell me, okeera ku makya n'ogenda n'okola omulimu ogwo, okeera ku makya n'olinya train, n'olinya bus, n'okwata cab, n'okwata boda, n'okikola leero enkya n'oluddako. But waliwo kyewuunyizaako oba wali ogezezzaako kisengejja nti omuntu bw'akula ettundutundu 6 ku 100 eky'obulamu bw'akimala ku mulimu. Why is that? Ate okimanyi nti kya mazima nti abantu abakola ennyo si be bafuna ennyo. Mukimanyi nti abantu abakola ennyo si be bafuna ennyo. These are questions we should be asking ourselves. Lwaki abalala tebakola nnyo ate bafuna nnyo? Kiki kye neetaaga okukola nga nze omuntu? Kirooto ki kye nnali njagadde okukola era ki ekyakinzijako?
wano wendi mu byonna bye nasoma n'okusinziira entegeera yange nga bwe ndowooza bwe ntegeera wano we nnina okubeera. These are questions. These are questions. I'm here. I'm not talking about impractical dreamers. I'm talking about practical people who are serious with life. Chewebuuza, like, kyenkola, is it fulfilling my being here? Kuba ekintu kyonna ky'okola Mukama Katonda kye yakuwanga ggwe ekitone kyo bw'onaatandika okukikola g'emaanyi ly'essanyu ly'ogenda okufuna. Buli lw'onaabanga otambulira mu kintu ky'okola nga tokikkiririzaamu, you will never be happy and you'll be frustrated all the time. Critical thinking and firm belief is what you need. Okulowooza okw'amaanyi n'okukkiriza okusembayo. Tosobola kufuna kukkiriza okwo nga tonnaba kulowooza. Ate ne bw'onaalowooza nga tofunye kukkiriza, togenda kukikola. Sirinaze kye nnina ng'omuntu, naye bw'oba oyagala tukwatagane nga nze naawe, ngamba nga nnina ekintu kye njagala okukola, oŋŋambe nti Haji Bakaluba ekyo tosobola kukikola, then you will need to have a conversation with me ng'omuntu. The chains cannot hold an informed brain. Enjegere tezisobola kukwata bwongo obumaze okutegeera. Bantu bangi nnyo bali mu njegere, naye enjegere ezo bazirimu lwakubanga baagaana bugaanyi kumanya. Baagaana bugaanyi kumanya. The power of information, amaanyi g'okumanya singa gakuyingira mu bwegati, enjegere tezisobola kukwata. Weebuuza obulamu bwo nga bw'obutambuza okuva leero enkya n'oluddako. Toli mu njegere. Like, do you feel bw'oba olina w'oyagala okulaga omala kusaba muntu? Bwe ziba nga si njegere ekyo kibeera ki? Njagala tutegeere butegeezi. You see, life is full of hidden contradictions. Mulimu ekintu ky'olowoozaako. Olaba omuntu okimanyi, you see, abagamba nti obulamu is open, is out there for the dreamers. Abantu abaloota and they go for that. N'agamba njagala kukola kino, n'agenda n'akikola, n'akibuukira, oba kigenda kujja oba tekigenda kujja. Abantu abariskinga okimanyi nti be bafuna, and people who play it so safe be bantu abasinga okubeera unsafe. Life is full of hidden contradictions. Obeera w'obadde n'owulira nti you are safe, nga gwe omuntu byonna bikutambulira, oli bulungi ng'omuntu, but in a sense you are not. You are not. Oli mu kutya kwe kukukwata. To be great is to be misunderstood. Omuntu okuba ow'amaanyi kwe kubeera mu mbeera nti togenda kutegeerekeka. Nabanyumizaako kasitoole kasegirinya. Mukama Katonda lwakubanga omwana oyo naye yamuwa obulwadde obwamugwirako. Nalabako ka programu ke yali ku kasitoole ke. It's one of the joy stories gy'osobola okulaba. Natunuulira omuvubuka eyayogera n'agamba nti yajjira ku loole ya amatooke. Najja n'ayingira n'agenda awo ekyebando n'afuna abaamusuza. Bwe yavaawo n'ayagala okuyingira ebyobufuzi n'agamba nti nze nalwananga nnyo okukwatako Justice Kizza Besigye mu ngalo. N'agamba ekirooto kyange nakitandika nga nkuba amasimu. Ne nnoonya omusajja baali bamuyita Makolo Kavuma ng'akuba nnyo essimu. Bwe namunoonya ne mmubuuza n'anjigiriza time gye bakubyamu essimu budde ki, n'amubuulira n'amugamba funa ne slang gy'ogenda okukozesa. N'atandika ng'okugamba nti nze Segirinya eddoboozi ly'ekyebando, and everyone
knew him because of that. And he did that continuously. The tenacity he displayed. Okulemerako kwe yalemerangako ng'akola ebintu ebyo buli ddakiika. Ng'akyogera ng'akuba essimu n'akubba leero n'akubba n'oluddako. What happened eventually? Okwekkiriza, but look at how people ridiculed such a person. Njagala oddeyo otunulire abantu bwe batyo olabe how real success is manufactured. But what it is, when you have a conversation with such a person, it's not great minds but confidence exhibited. Okwekkiririzaamu kwalaga n'ekirooto nti yali akidefininze nti kiri bwe kiti n'asituka. Omulaba akwata migaati, omulaba akwasitula bi-TV, omulaba akola ki, gw'oli gy'oli oyogera nzunguzo. You said the world will look for us. You know we are the established one. You know we are the corporate. We know we could think for this country. You know we could. No. It will never come to you. The world does not give you what you want. It gives you what you deserve. And people who go out there fight and be deserving, they expose themselves. Ne beteeka mu chance y'okuba nti basekererwa. Ensi emala n'ebasasula. Ensi emala n'ebasasula ng'abantu. Ogenda okulaba. It's not by chance that they are there. They stood out. They were ridiculed. But they know what they wanted. They understood the process and they went for it. What do you want? Omwana n'atambula ng'oyo n'ajja n'akugamba nti nze ntegeera olugero lwange luli bweti kino kye njagala okukola. See, people who are afraid of taking risk are afraid of life itself. Abantu abatekkiririzaamu abatya okugamba nti kannyingirire kino n'obulamu bwennyini babutya. Baagala kubeera gye beekwese obudde bwonna. And you wake up today ogambe, oyo yakikola atya, oyo yakikola atya. Omuntu ng'oyo bw'akikola ky'ova olaba afuna bangi nnyo abamukuba. Lwaki bo abaalemwa. Era oli agamba nti Mukama Katonda gw'amaze okuwa yalowooza nti abalala banafu. Oyinza ogwo okubanga gwe munafu naye ng'obunafu bwo tobumanyi. Akakyankala n'akakuli mu bwongo oyinza obutakatugamba ku mumwa naye results zo tuziraba. Ky'oyogera totuukiriza, bw'olaganya totuukiriza. Nja kubaawo tojja kubeera, waafuna ekirungi omulaba bubi. Results don't lie. Results don't lie. Sikiwanti ekyo tukitegeeraganyeeko. Ate ky'olina okumanya, omuntu nga ggwe, a man cannot choose circumstances, but he can choose his own thoughts. And his own thoughts, technically or strategically, will determine his circumstances. Oyinza obutalonda wawooli olwaleero, naye bw'onaakwata ebirowoozo byo n'obironda butereevu n'obifuula nga bya bbeeyi nga birina ekigendererwa ng'era bigwanidde, ebirowoozo ebyo bijja kukuyamba okulonda embeera gy'oyagala. Omuntu ali mu bulamu, obulamu nga bulina ekigendererwa, alina ebintu by'atandika okwewala mu bugenderevu lwa nsonga nti alina ekigendererwa. Ebintu ebyo bw'abyewala olw'ekigendererwa kiri, akurietinga kye bayita habits. Enneeyisa, leero nkoze enki, enkya n'oluddako. Habits bw'ozikwata kamu enneeyisa, kino ne kino ne kino ne kino, kye kifuuka obulamu bwo. Bw'onaabikwata ebyo n'obitegeera, systematically you master your life. Waliwo omuntu eyankubiddeko essimu olunaku lw'ejjo, yankubira nga tanfuna. Bwe yamaliriza nga tankwata n'ansukumira message nti nkwetaaga okwogera naawe. I remember the message she sent me n'angamba
get back to me. This is a money. You know, sometimes I'm too busy. Namusukumira message nangamba nina omuntu gwenjagala amaze nayogera nange nanga nina omuntu gwenjagala okundeetera ebweru, njagala omugaye nti wa company yo ozeeyo statement zo simanyi okole pay slips and what have you, ongambe nti abadde wa company yo. Nemugamba nebo, in fact I remember namugaye nebo mpaka wumbi sijja kukikola. Nanga okay, that's all right. Anyway, babadde bangambe ne bangamba nti oyo omwami wa mazima nnyo tajja kukikola. Nyukira ya site kwe nabadde, that was yesterday. I felt good about that. You see, knowing that you sent out a message and the message reached. Wasukuma obubaka eri abantu babufuna. Nti oyo takola kyatakoze eki kyatategeezeza. Do you know how powerful that can be? Tulina ebyaffe bye tugezaako okukola naye ogenda obbirabanga tebikola. Lwansonga nti no habits zaffe ze tukola tezikwatagana. Ngezaako okukola kino naye kino tekikola. You have failed to transform. You have failed to create habits. Chovolaba the opinion of yourself ekusumbuwa. Kuba ate bw'ona amanya opinion yo, about the opinion about yourself nebeera ng'eri clear. Whoever is saying anything about you, that's background noise. You will never be affected and you ever remain on course. You will ever remain on course. Kati nze nkikuteekerako ne nkubuuza gwe kyokola okola ki? Kikyokwata kikyogenderera leero enkya n'oluddako. What is it? What do you stand for? Ensi ekumanyiiko ki? Ensi ekumanyiiko ki nga gwe omuntu? Buli kaseera weetiirira? No. Abantu abakuleetera okwetirira be bantu abakuli okumpi abakikujjukiza. Mulimu abantu kakati they are living under fear, especially mikwano gyange abali ku mawanga. Mulina ebintu byammwe bye muliko bye mutambuliramu. In fact negundi yaffe eno program gye twabadde tugendamu egenda okubanga esomesa abantu how to get unstuck okuva ebweru. Nti abantu buli kibatu bakwata obulamu bwabwe ne bubeera dictated by circumstances. Bo tebamanyi nti omuntu gwalina okulwana okucreatinga circumstances to be free. Kyonna ekiriwo mu bulamu kikujjukiza ki ky'olina kubeera. Obulamu bo system ekulaga it has to enslave you paka lwogenda naye jjukira system egenda kusigalawo. Obulamu bwo olina obulamu obwo bumu. Nina kenjagala mbajjukize omuntu yenna nga otuuse mu myaka 5 balansi wo okubanga ava mu nsi mutono. Gwe tunuulira abantu b'abakuze abali mu myaka 7-8 dayo batunuulire. Look at them. Bagenda. Mulimu n'abakyali 6-7 bakyakola. In the first ekisookera ddala beerabira as to why they started working. Tebekkiriza babadde mu kutya nti mu kutya abantu abamu batuuse n'ekiseera nga bagaggawadde basobola okulivinga peacefully mu bye basobodde accumulatinga naye they are still controlled by fear and self-doubt. Tebagenda kujja kulya bintu ebyo. Nze ndi myaka 42 naye already mpulira nga nasenvudde. Obulamu bwange mpulira njagala kubulivinga, mpulira essaawa zonna nsobola okubanga ngenda. You are still living in your 50s and you are still afraid to do what you want. Okyatya okukola ki ky'oyagala. You want to play it safe. Playing it safe mu bbanga kyerisigadde mu bulamu bwo. Like, let us be honest with ourselves. Mu bbanga kibobeeri olilivinze guarantee ki yonna gy'olina nti ogenda kulivingayo emyaka egisukka emirala 20 for you to go in the 70s.
ate abagenda mu 70s mbeegayiridde mwe mwali badde mukomawo ne mutuula. Or if you are not coming back, just make sure nti obulamu bw'olimu bwebwo. Purpose gives life meaning. Abantu bamuzibe batambula bamuzibe tebamanyi kikigenda kuddako. Ndagawa tuna butunzi. It's just fear. Abantu abamu ojja otunuulire abantu abakomitinga suicide bonna baleka obubaluwa obugamba abantu bonna buli omu abaako n'omuntu wegwakkiririzaamu n'akugamba nti munnange Geoffrey ebintu byagaanye, I couldn't do it anymore. The thing is I could not live anymore. N'agenda. And that is so sad. That is so sad. Kati ate mulimu n'abantu abatakomitinga suicide instantly. They do it slowly by slowly. Bafa mu mpola mpola naye nga bo balwawo okukimanya nti no bafa nga balaba. Muntu n'omulaba n'akeera ku makya n'akugamba stress ennumye leero, ennumye eyannuma ejjo, ate sirinaawo ssuubi yakuba nti ngenda givaamu nkya. The suicide is already there. It's not fatal. Naye already weekiri continuously. Abantu ng'abo ekibaliko, they very much don't understand that they have the power to combat that. I've lived it. Nali nkibaddemu nkitegeera. Nze ebintu byange byensomesezza wano ebyokubeera mu bintu abantu abadde mu stress abali ku mirimu gye batayagala mbitegeera ntera obyogerako era mbikola lwa nsonga nti nali mbibaddemu nganza omuntu kyova olaba binnyanguyira okudemonstratinga. Era buli lwezijja wano nga nkikujjukiza nga ngamba I did not add on anything onto my brain. Nothing. But what I did, nakeera ku makya ne ngamba nti nzikiriza okukkiriza kulina ekyenjawulo kireeta. Bw'oba ng'olina abantu abalina ekintu kye bakoze ng'olina ky'osobola okubeegombako nga bw'olaba nti ogambe nti no njagala kale Haji Bakaluba nga kyabadde akola. Why don't you commit yourself? Your goals, your life. Abantu abasinga ku mmwe you are just involved in the process. Okeera ku makya leero n'ogamba ngenda kukikola. Enkya oba tokiriiko. That is lack of commitment. Okiriko leero enkya togenda kibeerako. You are just involved. N'ebyo twagala because tubyagala nnyo ate nga bizibu okukola. We have to be committed. And how can you be committed to something you don't understand? How can you be committed to a life you don't know? Enkya oyagala bulamu bwo bube nga bufaanana butya? Sente z'oyagala okukola enkya zigenda kubanga ziri mmeka? Specific. Be specific. Manya nti njagala kino era ngenda kutandika okukikola nga kiri bwe kiti. Lwogenda okutandika okukola ebintu from your head, not from your heart. Omuntu bw'akuvuma akosa mutima gwo. N'otandika okugenda ng'oreactinga kuba oreactinga na bintu bikuli mu mutima. Omuntu amanyi kyayagala atuuka mu mbeera buli kimu kyonna reaction n'agiteeka ng'eri wano because it's full of logic. Obwongo just being guided by logic kikola. Ate tosobola kubanga okozesa logic nga tonoonyezza kumanya. It's not what I feel. Abantu ababadde successful banoonya. Abantu abatali successful bye bakola, ebitabo bye basoma, videos ze balaba, channels ze babeerako ne bataziraba, ne batabikola. Yenze muntu abeera wana e Uganda oli n'ayogera ku politics and what have you gundi yakoze kino gundi. Purposely I don't engage mu kitanyamba. Ekitagenda kunnyongerayo nkya. Naye gwe neeba nakikusomesa olwaliro mulimu abagenda okuva ku video ezizimba ez'amakulu nga zino ogenda oyiwe mu jjanka.
you are not committed. You are not committed. Kyekisumbu abaana baffe wano e Uganda. Babeera kuno ku TikTok ne bavuma kuno nadda kuno. They are just having that momentary pleasure all the time. Mediocres, never serious with life. They are just looking for likes. I'm cracking the best joke. And those are the products kati fejize to producing. Naye nga twagala obulamu abatono ennyo bwe balina obulamu obulungi. How is that even possible? How is it plausible? Kisoboka kitya? Ebitalina makulu tobiwa makulu. Ate omuntu akugambako ye munno, omanyi bagamba enswera ekwagala ye kugwa kubbwa. Kyova olaba bakitaffe twabaddukanga mu buto, naye ate mu bukulu betuddayo tunoonyeemu amagezi tubagambe tubuulire. Lwa nsonga bo to them it was tough love, naye ng'akubuulira ekituufu. Omuntu ayagala okuyiga anoonya kituufu, ani akimbuulidde n'atuula wansi n'afumiitiriza. Nsaba Mukama Katonda abawe emmeeme ezo. Ate tukwate ebintu bye tutandise okuyiga. And we have to understand that the first stance is with us. Okuyimirirawo okusooka kugenda kubeera kuffe abalala kwe bagenda okutandikira okukola ki? Okubanga batuyamba. Ekirala, the enemy of your success was your last success. Bw'obanga olina ekintu kye wakoze n'oyitamu weeyozeeyoze, naye ate tosigala ku kintu ekyo. Life is about growth. Ky'omaze okufuna kiteeke ku mabbali, kyebalize Mukama Katonda, yongerayo. Buli kino ky'omaze okufuna n'okwata n'okiteeka wali, kiveeko ogendeko ku kirala. Obulamu bwe buto bwe bulina okutambula. Nina wano akantu ke najja nembabuuliramu. Kali about growth. Bannaye mwegendereze nnyo abantu ababasomesa nabo mujja information. Kibi nnyo omuntu okusomesa nga byakusomesa tabikolangako. Era bw'oba mwesige naye weesige kitono. Nagenda ne mbasomesa, nzijukira waliwo be nasomesaako wano nga mbagamba kucho nina akatheory ke nagenda ne mbasomesa. Naye akantu ako abantu abankubidde amasimu nga bakategeera babadde bantu abalina kye bakoledde ddala mu bulamu bwabwe. Ekizizaayo ne kinzijukiza nti kye mbasomesezza ddala kibadde mu butuufu bwakyo. Akantu ako nali mbuulira abantu ku ky'okutunda ettaka, naye mugoberera abantu era balina bye bababuulira. Mwe Bannayuganda, mikwano gyange, yemmwe abantu abaagala ennyo abantu okubabuulira ebintu, naye nga mwagala nnyo bye mwagala okuwulira. Ne weerabira nti already ekintu ky'omanyi tekiba nnyo ky'amakulu ku kweyongerayo okujjako ekyo ky'okyaga emaaso ng'oyiga. Kuba ky'omanyi already kyekikuteesaawo. Kati abantu baagala nnyo to live in comfort. Kyova olaba bajja ne bababuulira information etategeerekeka. Waliwo akantu ke nagenda n'ensomesaako akaali ak'okutunda ettaka. It bothers me because that thing is about growth, and when I see people still struggling about it, it bothers me a lot. Naye n'abaali babagamba nti Haji Bakaluba kyabagamba ekibadde kituufu. In a sense naddayo ne mbatunuulira. Ne bagamba omusajja yabagambe mutunde ettaka. Temutunda ttaka. Mutunde ettaka. Naye mu butuufu yabadde abalimba. Ttaka temulitunda. Naye obunanfuusa obukirimu, abantu bonna abo aboogera batunda ttaka nga mulimu gwabwe. And Ugandans don't bother to look out for such facts. Kyova olaba tuli misguided mu bintu bye tukola. Ejjo nabadde ndi ekyemisana, waliwo omwami yankubidde bamuyita Jamiru ng'alabye video yange eyo, and I was so happy nga ankubidde kumbuulira results ze.
hardware ye ngenda kugibabuulira naye yaŋŋambye he followed the same thing kye nagenda ne musomesa. Omwami oyo yalina ennyumba ku matugaawo naye kino kye yaŋŋambye yalina obuyumba obwali obw'emitwalo 15 obuyumba bubiri obwo nga bumuwa emitwalo 3 n'agenda n'aba n'ennyumba ez'emitwalo 10 ng'obuyumba bubiri nga bumuwa emitwalo 4 n'abeerako obuyumba bwabadde bwa mitwalo 7 nga bumuwa emitwalo 15 bw'ogenda omubalirizaamu yabadde afuna emitwalo 64. Kye yakola yali asuubula ng'aleeta bintu sementi alina hardware. He got up n'atunda ewantu awo yatundawo millions 9. Bino byenkugamba these are real facts. Simanyi oba Jamiru kwoli kubanga we have had a conversation before I came online. N'atunda obuyumba obwo millions 9. Bwe yabutunda millions 9 n'agenda n'agula n'asasula ekimotoka kyeyatunda kyeyagula yakisasulako millions 5. Kangende wano mbawe facts ennungi mbalage okutegeera business nuko I don't want people who are just sentimental naye njagala abantu abangoberera who are ready to take risks but these risks are calculated. Kuba bw'oba otya okutakinga risk is part of life itself is risk. Kuba okufa weekuli byonna ebyo ebintu bigenda tutuukako. So if you want to live a fulfilling life, let us get the actual information we want to developing engaffe abantu nga tusobola okukola okusalawo okwenkomeredde oba okw'amaanyi okusobola okubaako nawe kututuusa. Omwami ono yagula ekimotoka ng'akiguza millions 45. Ku millions 45 yasasulako millions 5. Millions 5 andaze wano kuba plan ye yina agimpadde nga we bamucharginga yawaayo checks ndowooza wano okusinziira ku namba gyenda balina okusasula check 18 nga buli check ya million 6 n'emitwalo 27. Kano nno ka bwongo njagala okagobere kwaba abantu abaagala okwezimba bino si bya lugambo wabula kutegeera. Bwe yaziteekayo n'agenda n'aleeta ekimotoka ekyo nekitandika okubanga kimuleetera sementi naye buli sementi wamuleeta trailer ya sementi ereeta ensawo 606. Bw'ajjako ssente nga bwe zibadde zitambula asasulako driver yamumbalidde wa mitwalo 6 kireeta amafuta anywa 18 liters. Ebyo sigenda biyingiramu kubanga bijja bamenya muyinza obutagoberera bulungi but in a sense buli kimotoka kyabadde aleeta nga akituusiza ekya sementi akifunako emitwalo 800k. Yagenza okumalirizanga mu mwezi aleeta ebimotoka 20. Ebimotoka 20 buli lwaleeta ku mitwalo 8. That is 1.6 rather that is 16 million. 16 million bwajjako millions 6 asasula kaloni kali akabadde kaliwo kitegeeza nti no agenda ne millions 10 naye bw'aba atandise okukola bw'atu bw'amala payment eno emyezi 18 which is mwaka gumu n'ekitundu agenda kuba outright ng'akwata millions 16 naye ekintu kye yajjawo yali afunamu emitwalo 64. Bannaawe obugagga si kusonda naye entandikwa eba yakusonda. Let us do things nga tubicalculatinga tulabe oba bikola amakulu agasembayo. Nsobola okubuulira hardware ye kubanze saagala kwogera kintu nga sikirinaako facts. Omuntu bw'aba nga asobola okukola bagiyita universal hardware abali ku Bombo Road musobola okubanga mugimanyi. Now someone to elevate themselves okutuuka ku ekyo ng'abadde mu class eno gy'olimu n'abanga ateeseewo embeera nga kyabadde alina yakikoze nga kikola nga it is mathematically right
taking a step. But one thing kyeyasoose okuŋŋamba yaŋŋambye nti nga sinnaba kubuulya kuba yankubidde nabadde ngenda kulya kyamisana yaŋŋambye mpaamu obudde naŋŋamba Haji ebintu by'osomesa tobisuubira nti buli muntu yenna agenda kubitegeera wabula buulirako bamu abategeera be bajja obbitegeera. And he went through this. Now he took a leap. Yabuuka ng'amaze okunoonyereza ng'amaze okwegomba n'agenda n'alumba ekirooto kye ng'atandise n'ekitono kye yali alina. With such classes nga gye tulimu eyange nja kukusomesa naye bw'onaaba togoberedde you are going to get confused. Ogambe nti omusajja yatugambye tuzimbe ate atugamba tutunde. Times and seasons, stages have to be understood. Kati ono byagenda okuddamu okukola ne byagenda okuzimba agenda kuba amaze okwalifying okukola investments. Bwe bugagga bwe mbateekamu kwe kutegeera kwengezaako okubateekamu ebyange si bya pokopoko naye byakutegeera byakutegeera era abasobola okugendayo ku gundi ku universal hardware musobola okugenda. That is Matugga akubuulire nga bwe kyali. Muve ku bantu abajja kuno okukola obukozi content oli n'atandika okusomesa ekintu nga tekikola makulu tekiriiyo. Bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola genda go out there and look for the right information. Right information egenda otandika okujozaayozaamu and you have a successful story. Successful story togenda gifuna ng'otandise kubibuulira abantu batabitegeera. Yaŋŋambye ekiriwo mu kyo kyonna ky'osomesa ky'obuulira abantu is exactly what I went through. People who didn't understand, abantu abaali batategedde abatamanyi kirooto ki kye nali ngezaako okukola be baasooka okunsekerera nti oyo akutta atunze ekikye tagenda kubanga talina kyalina. See, let us not be sentimental. Tugezeeko okukozesa obwongo omuntu yenna atalina kyatunda in an economy ekintu ekigitambuza kubeera kutunda na kugula. Omuddugavu kye baasooka okukuyigiriza bw'oba olina ekikyo ky'ofunye tokitunda. Nakugambye nze level gye ndiko njogedde n'abantu mwe mulina ebintu byammwe bye muli sentiment about ebyo bya buwangwa bya nnono baki naye simanyi oba kino kinakka bulungi. Abantu abo ababalimu be mulaba abanene abasembayo waggulu abababuulira kino tolina kikola kibeera bwe kiti lwakuba temubalinaako access. Be basalazi estate ze musinga okulaba and they will come out and they will tell you not to do so. Why? They want to be seen. They just want to say what you want to hear. Naye byonna bye babagaana okukola bye bakola. Nze nkyogedde neeteese ku record kubanga siina muntu yenna gwe nnumbye. Omuntu yenna bw'oba olina ekintu when it is economically meaningful go and make it, go and pursue it. It's you and it's upon you to look for the right information, go outside there and execute it. Omuntu yenna akutunula mu maaso n'akugamba nti kino tekigenda kukola ekyo kitwala their own risk. Bw'obanga omaze okubitunulamu bye bakolanga tebi adding up, please don't do it. Bw'obanga olaba ebyo bi adding up, go ahead and do it. It's your own dream which you should not okukwata okilininge ku ntegeera y'omuntu omulala. Bajja ne balimba kino tetukola. Genda onoonye biki bye bakola. Kye bakola kye baba kugaana okukola. Naturally they are selfish here. Genda gwolaba omuntu ajja content wange gwe mbabuulira wano. Nze mbabuulira ekisembayo ku lwange lwa nsonga nti nze I'm right. As a human being I'm right. Mbyogera sigaana nchikiriza nti okukwata kando yange ne nkwate y'omulala n'eyaka tekigaana yange kwaka nnyo. Wabula ekitangaala kyaffe ffenna kisobola okututwalira nga tuli wamu. Nze mu nsi byenfunye bikubisaamu emirundi 10 ku bye naloota.
tewaliwo nsonga lwaki mba nkotogera omuntu omulala. Kyenkubulya kye kisembayo. And let me tell you, the best advice you ever get is the advice you get from a total stranger. Advice gy'ogenda okufuna egenda okusembayo nga ntuufu mu butuufu bwayo, ogenda kugifuna ku muntu gw'otamanyiiko. Sikulinaako buzibu bwonna, sikulinaako nti oba ogenda kundabisa bubi nga ntuuse waffe ffenna tuvuga Range Rover ate naawe gy'ovuga. I'm certain I'm good to go. Kyenkwagaliramu ate nange kyenkwagala ekyo ofune. Go out there and chase your dream. Omuntu yenna akugamba nti tekisoboka mu nsi ye, gwe muyiyo osobola. Abantu mwe abali ebweru mmwe bantu bange okusinga ate ddala bentera nnyo okufiirako. You are fighting so much to make integration back home. Mulwana nnyo okubanga mudda. Naye bwe muba mwagala okukomawo wano, make sure you do research kuggwe mwennyini ng'omuntu without okubanga obuuza abantu bawano, especially abantu bemumanyi. People who know us normally don't give us the right advice. They don't give us the right advice. Abamu batutambulirako lwakuba baagala tulyako byaffe. Ekisembayo, the business you want is yours. The dream you are chasing is yours. The understanding should be yours. Eby'omulala byayogera, it should be background noise. Ebirooto by'ogoba bibyo. Okutegeera kulina kuba kukwo, okunoonyereza kulina kuba kukwo, lwansonga nti okwagala kw'ekyo ekintu kukwo si kwa mulala. Kyonna ky'owulira ekisobola okujja ku ky'oyagala, nkwegayidde kitwale nga missed call. That is how great people are built. Ate abantu bonna ba Socrates ne bwaba Yesu baani bonna mu biseera byabwe tebaategeerwa era baalwanisibwa. If you are fighting not to be a mediocre, bw'oba olwana okubanga tofaanana bantu bano balejjalejja ng'oyagala kuba muntu wa waggulu, it's okay to be misunderstood. It's okay to be ridiculed. Don't lose your confidence. Don't try everyone to understand you. Si buli muntu nti agenda kutegeera. Please don't conform. Tokkiriza kubeera mu bantu ba bulijjo kuba tolwana kuba wa bulijjo. Olwana kuba wanjawulo. Byokola birina kuba bibyo nga byanjawulo. Haji Bakaluba yakomyewo azimba. Yes, saagala omanye nti nno nzimba buzimbi. Njagala mmanye nti buli lwolowooza kuzimba ogenda kulowooza kwa Haji Bakaluba. Sitambula nti nno ngenze Kenya, ngenze Ghana, ngenze Nigeria, nti ebiryo saali birabidde ku internet. But I'm trying to give you an image that I'm convicted. I'm convicted to what I want. I'm committed and I'm ready to learn because it's my passion. And therefore I take your confidence for you to work with me. What are you interested in? Chicho yagalo kola. And how far have you gone to convince others that you can be the best at doing it and you are going to deliver the best? Tosobola kubeera mu comfort zone yo olowooza nti mwe bigenda okukusaaga. Please stop kidding yourselves. Stand out and be counted. And being counted is going to be harsh because when you stand up, the wind is going to blow you down. Bw'osituka omuyaga gugenda kufuuwa. Ensi tutambulirwa mu bantu baalemwa, abantu abalina ebibaluma. Buli kaseera omuntu aggulawo olutalo ku muntu n'alwana ekitategerekeka n'avuma n'omubuuza akijewa. It's okay. Develop a character not to be deterred. Funa embeera nga tewali muntu asobola kukanga kuba byonna bye boogera okkulumya. Bulumi buli mu bo. Ate buli lw'onaagezaako ennyo okugezaako babe nga bakufiiringira. Buli lw'olabanga buli muntu yenna akkiriziganya naawe ategeera naawe tolina kyamakulu nnyo ky'olina. Buli lw'oteekawo embeera ng'abantu bakutegeera bulala manya nti ofuuse wa ttabbu. Oleese embeera. And that's what everyone is striving for. Buli muntu yenna tayagala kubeera nga buli mulala. Ne ate munsanyusa nnyo okubanga ate mwagala kukola bintu abalala bonna bye bakola. Kati ate oyagala okubanga okola ekintu kyekimu ng'okiddiŋŋana nga olowooza nti n'ebigendo kivaamu bigenda kuba byanjawulo. Einstein yagamba nti ekyo kye bayita obusiru. And you're not stupid. Temuli basiru. Mutegeera we can do this. You can do this. It's a matter of reaching out to yourself. Ononye omuntu ddala akulimu. You can be that person. You can be that person. Tunuulira omuntu akusomesa ali mu kibiina ky'olwaleero.
ejjo nabadde ndi nammwe ku live nembabuulya. I reached out we twagenda okulaba Mufti Menk. That's when I realized that things can happen. Someone who was a security guard from nowhere, the whole entire audience had sat down at Serena waiting for omuntu omukulu agenda okujja, the dignitaries, the ambassadors. And then Haji Bakaluba walks in and they say, Haji Bakaluba, they want to go on the platform. Gwa agenda okugenda wali oyogere as we wait for Mufti Menk to come in. Who am I? Doctors, engineers were seated down there. They sat. They listened to me. I spoke. I went back home and I just did it just like that without feeling a thing. And when I was going back, I was thinking to myself, I had this in me all along. You needed to see how my missus was scared. And I told her the reason as to why you're scared. You know me from nowhere. Omanyinga abantu tebanna bakumanyi, omanyinga sinna bakwerwanako kufuuka kyendi. Yensonga lwaki ofunamu obutanzikiririzaamu. Dayenze nina omuntu gwendrichinga out bwemba ntuuse mu budde obwo ne mugamba nti nyamba kuba nina kyenjagala enseerabe. At that moment, that could have been my maiden speech. Yali badde nga yenze speech yange nteese ku katuuti. Ngo Obama Kerry we yamuwa omukisa ayogere. Yayogeranga tamanyi what if yatya? What if yatya? From a good speech, everyone was like, who is that guy? I knew you. And that's how it started. He ended up being a president. He made history. What if he chickened out? Singa yatya. Singa yatya. Ngagamba nzani. Sirina kyendi. Tebanondanga nako ku office yonna. Mama wange yankuziza tukuze tuli bavu bana abantu baline abantu ababateeseemu ssente bantu bamaanyi okunsinga n'abasobola. What if yakirowoozanga bw'atyo? What if yakirowoozanga bw'atyo? He went out, he spoke, and the world listened. When I think you went there and you saw that speech, Jenawa. But the whole entire Muslim fraternity was seated there. And I was just looking and I said, how did I reach here? Which courses did I take? It's there, it's in you. Bobanga olina ky'osobola ky'okola ng'olya tokyagala. It's there, it's in you. Okirina and you can do it. You can do it. Fear tekulimba. Fear is caused by ignorance. I'm here, I've spoken for 2 hours. How did I manage to do this? Sirina we nali ngenze n'ensoma kino kyensoma. And I do it nga si having the blackouts. I didn't know that some years ago. Just a few years ago. What if you have the same? What if you have the same? Mungu waliwo omuntu ayagala okujjukiza nti no tosobola kikola. You have it in you. Gwali n'okusiga. There are people there who are very intelligent. Nga sisobola na ku having a discussion nabo. But the only thing they have is self-doubt. Butekkiririzaamu kino sisobola. Who told you? Bulira ensi kyoli. Bulira ensi kyoyagala. Gezaako genda. In fact, temuli mu bulamu bwange nze saagala kugezaako. Just go there that you are going to do it. If it works, it works. If it fails, it fails. Simple as that. Omuntu yenna akugamba nti gezaako tekijja kusoboka. Run away from them. Be crazy. Be crazy for the sake of your sanity. Be crazy for your dreams. Tunulira abantu abakikoze webuzo na akoze ki kyanjawulo kikyakozeeko. Bona kizuula nti ne kyanjawulo kye bakozeeko kubadde kwekkiririzaamu ne wekkiririzaamu is going to be doable. It's going to be doable. It's possible. It's done. It's possible. It's in your head. It's in your head. Chovola baffe tujja wano leero ne twogera n'oludda kolooza bameka abatuvumye, bameka abatulemeseza, bameka abagezaako tujjukiza gye twava, bameka abatulaba nga bagamba nti tetukigwanidde. Gwe abakulaba nti tekigwanidde bayinza n'okuba ng'oli nabo mu nnyumba.
limitations and are fostered within us. If there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Bwegibanga mikwano jo bebalabe bo bebakuleetera okutya bebakuleetera obutekkiriza, do away from them. Abo we babanga tebasobola kukwata kuzza wansi, tewali muntu yenna mulala agenda kuzza wansi. It's the people you believe in. It's people's opinion once you believe in them about yourself. And their opinions about you has got nothing to do with what you want. That's why you see us wild. Nkeera kumacha nengenda nenkola ekintu nga sikimanyi. I remember Sarah ono mulabyeko wano. Sarah took me to the US. Abantu waliwo yamugamba nti Haji agenda kujja nani wana ayogere. People have paid to watch him talk. To watch him talk. And people paid a lot of money. Nentuuka mu US, I'm the only speaker. Sirinaako muntu mulala, sirinaako curtain raiser. And I had never done it before. Never done it before. But let me tell you one thing I just had confidence mu Haji Bakaluba. Nalina Haji Bakaluba nga ndi mu hoteli gwe njogera naye. Nga njogera nange nze. I didn't know what I was going to say, but I think nakirowoozaako ne mmanya nti ngenda kwogera kuva ku mutima gwange. And I spoke for 4 straight hours. And people sat down without a blink or going anywhere. You can do it. And the reason as to why I do such is because I don't allow anyone to tell me that I cannot do it. I don't allow anyone to tell me that I cannot do it. Why not you? Also, me degree ojirina, some of you mukozese medicine and what have you, wagenda okola omulimu guli shabe. Lwaki to setting a dream yokuba nti nogenda kudda wano, ogenda kola clinic oba ogenda kola kadwaliro konna or anything. You can put up a medical facility somewhere at any scale you can afford, but you can start by planning it. Year after year, maybe in 5 years, you'll be able to achieve it. But why do you wake up every day with all those brains? Nobera ku paycheck nga yeyo kaji ogenda okubeera ko ever. Who gets rich by just being on a paycheck? These are facts. They are not fictions. Bino ebintu bibaddewo. Please, bomba muwulira ebintu bye tubabuulira, mubikwate mubiteeke mu meme yammwe, musituke mugende mubikole. Stop gathering information for the sake of gathering it. Stand up, be counted, stand up and react. Many of you have the information, but you don't know how to react. It's there, it's in you, but you fear. Olowooza togenda kusobola kikola. Who tells you that? You are the only one putting yourself down. The dreams are outside there for you to be achieved. It's doable. I've gone out there and I've done it. It's discipline. It's habits. Look after them. Kyonna kyowulira ng'okikola nga kikujja ku mulamwa, please divert away. Go back. Omukwano gwonna gw'owulira nga gukujja ku mulamwa gugenda okuteeka mu mbeera etategerekeka guveeko. People who have gone further in life are normally loners. People who enjoy solitude, abantu ababeera bokka, because they allow themselves to think. They are not driven by trends. They are not driven by public opinions. Ebiriwo gundi yakoze kino, Bobby Wine yakoze, tebaagala kumanya. In their lives is what is happening right now in their lives. While others are just doing what everyone is doing, they are thinking, they are coming up with a plan of how to achieve in a different way. Tufunye tutya mu ndowooza y'abalala gye batalowoozaamu. Mwene ensinga abantu tufunye where we can market, where we can get people from nowhere to watch us in millions, in thousands, and people outside there bawi mu kuwemula bali mu byasenge enkya n'eggulu. How can you fail to get rich? The opportunities are there before them, but they are just being driven by emotions of sex and envy. Just kuvuma abantu every day, all night long. Yes, let them do it. They will get the money you want. Come up with a strategy. They will bring the money to you. They don't have time to think. They work for you who takes time to think. What are you thinking about? What are you thinking about? Time will never be right. This is the right time to react. The opportunities are there.
Learn the psychology of selling, how to talk to people. Do something for yourself. Personal development, mental development. Yiga bwe boogera, exhibit confidence. Abantu bakutunulire nga yes, you command it. You say what you mean. They'll come for you. They'll come for you. They'll come for you because you'll be a different breed. It's doable. Chisoboka. That confidence cannot be taught in class. It cannot be taught in class. It can be taught through you knowing what you need to know. Bona amanya biki bye weetaagisa okumanya. Trust me, the moment you learn, lw'olitegeera abantu bye batamanyi, you will know that at times it's not favor. It's ignorance esumbwa abalala. And it's knowing and reacting that is making others prosper. And for that, there are no written candidates. It's an open check. It's an open book. Buli muntu yenna asobola okgenda ne yeewandiikayo. Kati gwe asalawo kitabo ki, register ki gye bagenda okuteekako. Eyaba abatya oba abatatya. Nze I prefer okunteeka kwaba abatatya. Those who are confident. Lwaki temunzikiriza mbaleke wano olunaku lw'olwaleero? Mbeeyanzizza. Mbeebaza nnyo mwenna abajja ku 4 points ne twogera ensonga ne tuyiga. Abantu baali balowooza nti nno ngenda kwogera bya kuzimba. No, tebyali bya kuzimba. Nze byange byenjogera birala nnyo. Abaaliyo baakiraba, and I know at the end of this year you come back. Abagenda okunnindirira e Canada mbaniriza nga 18. Abagenda okuba nange nga tuli mu Chicago mbaniriza. Kye ngenda okwogerako bwe naaba ndi eyo, ngenda kwogera ku fear gye tufuna abantu abakwata ne bakola obudde bonna ne bakuŋŋaanya ne beerabira lwaki bakuŋŋaanya, ne bakola ebintu ne batabyeyagaliramu. Abasinga kummwe, and it's the trend, abamu kummwe mwakitwalira ddala mwagala kola bukozi mulabirira abaana bammwe bakule nga temubalabyeko. The fear okubanga tusobola okwekolamu omulimu nti luliba olwo nenzireka, luliba olwo nembeera free. The 5-year plan gye ngenda okubanga ntambuza, kye ngenda okusomesa sigamba nti sikikolangako, nakikolako ng'omuntu era nenkomawo wano e Kampala. Oba olina abaana bameka bakyakumenye, tomanyi kikigenda kuddako. That's all right. Totya nti nno togenda kusobola kubeera nabo, no, ogenda kusobola bulungi nnyo kikola. You come back. Naye ogenda kukomawo ng'ogobere, gezaako nnyo okuwulira Haji agenda kuba akugamba ki. Jangu twegatte ku kwolwo. Mbeeyanza nnyo mwenna abagenda okubeerawo. Mbeeyanza nnyo mwenna abatambudde nange. Nze Engeri nina ebyange bye sitagenda kuteeka wano ku mukutu, naye kwolwo bwe tuliba tusisinkanye, kubanga mulimu ebintu olumu bye tusalamu bye tutayagala kuteeka ku mikutu. Nja kubabuulira how the process went for me, and we are going to discuss gwe nange ddala mu ababadde ebweru kiki ekiba kiganye, kuba mwagenda muli bakulu mubitegeera. Nze I went when I was 19, so system yali badde enswallowing easily, but I refused. Njagala tujjukire ensonga lwaki twatandika okukola bye tukola, byokka bye njagala twesibeko tukole. Ab'omu America mu contacting Sarah, ab'e Canada mu contacting Rose, nzija mu August. Ab'e Canada Madam Solomon agenda kuba waali, bw'otambula kuno zonna chats ogenda kuba ozifuna eziranga seminars ezo. Mbeeyanzizza nnyo. I want you to be fired up in a positive way. Tukwate tukyuse obulamu bwaffe in the way we have to change our lives. Mbaagala nnyo. Live eddako nja kuba ngibategeeza gye tugenda okuba nga tuddako. Kansuubire nti nno leero mulina kye muyizeemu, ate mbasaba mwekuume nga mulina ffe Mwami Newton ajja kuba atweyungako tube nga tutambula mu maaso ne programu yaffe BBF. For the moment ngenda kuba mbasiibula enebadde Bakaluba Real Talk Show. Mubeere nange obudde bwonna, tebinzigwako, naye njagala bwe bibanga tebinzigwako, please follow my progress as a person.
tunuulya progress yange ng'omuntu nga bw'osoma nga naye bw'owandiika. Saagala nzije wano ng'abantu manyi bajereegera ba motivational speakers and what have you, mbe nga nkugamba ebintu bye sikola. Bw'oba ng'oli mumativu nti omusajja oyo has demonstrated nti omuntu asobola okikola era n'aba nga alina by'atambuza, why not? Just do it the same way. You can change a bit okuba ng'olugoye lukutuuka okusinziira ku formula, naye somako ku notisi tube nga tufuna obulamu bwe twagala. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo mwenna abasharinze abadde ku TikTok. Ansaba Mukama Katonda abankuumire. Aksamu abantu bange bansiibulire, olunaddako tujja kuba tulunyumya. Mbeebaziza nnyo mwenna ababaddeko nga mubaddeko lwa nsonga si lwa kinyumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera. Haji Bakaluba wano bw'oba onjagala nsanga ku mikutu gyange YouTube ne Facebook Bakaluba Property Services. Bw'oba onjagala ku TikTok ojja kuba onsangako nga Haji Bakaluba. Ciao.